local resident berated the rebel fighter for bringing the battle to his city. نحن بلشنا ببارودة. نحن الله معنا لأنه بحارب ربك هذا ما بحاربنا. لا إله إلا الله. طب كمان هيك جريمة والله ما تنزل الضرب علينا على الساعة. When armed men occupy people's houses and kick them out of it, it's immediately turned into a target. We can't just leave them in there. And actually, I wouldn't mind my own house being shelled by the Syrian army if the so-called Free Syrian Army occupy it. What if you were killed? Usually, we abandon our houses when they arrive into the area, and that explains the large numbers of refugees in Aleppo and outside it as well. Now, you're Sunni and you support the government. Can you explain to me why do you support the Assad government? I don't know why this sectarianism, is really important. But this government is a secular government and have provided us with a certain way of life that we can't let those so-called, those extremists, those Wahhabi, people to control our way of lives. We can't just abandon Syria and let it become into Afghanistan or Saudi Arabia. For 24 years, I have grown up in this country, living in my own building. There are Armenians, there are Christians, there are Kurds, there are Sunnis, there are Alawites in my own building. And we have lived together for decades, for centuries. And we can't just let some extremists, and even sometimes coming from outside Syria, to impose their own way of life on us. The insurgents have been staging what's being called street wars. They force civilians to leave their homes, which are then transformed into a temporary military headquarters from where attacks are launched against the Syrian army. There are even reports that they use captured civilians to stage attacks against the Syrian army in what amounts to a war crime. The insurgents recently announced that they had received more weapons from their Western sources, and it seems that more Syrian civilians will be forced out of their residences. Is that the Free Syrian Army does not have the status of a belligerent force. They do have the status of criminals. So they can't take prisoners, they can't do things that you might expect a military force to have some right to do. To be a belligerent force, they would have to control part of the territory, they'd have to wear uniforms, and they'd have to at least be trying to obey the laws of war. So that's the first thing, is you're not dealing with probably even one uniform group. You're dealing with a lot of criminal organizations, and that's the legal status they have. They're using the most densely populated areas to launch attacks on the Syrian army, and that seems almost calculated to invite attacks by the Syrian Air Force and result in civilian casualties. And the buzzword that people use for that is human shields. After they were out from a place, they came in peaceful places. Do you mean the jihadists from other countries? No, first even the local, they came from Baba Amr, let us say, for example, to the peaceful quarters of Christians and other civilians. They were in peaceful. Where you came to these places? بس الله يخلصنا منه لأن هن ظلام عم يدخلوا بين المدنيين، لا في مواقع عسكرية هون لا في شيء، عم يجوا يهجموا على هالبشر. هون منطقة جامع الرحمن معروفة يعني كلها صارت نازحين. شوفي هون كمان وين يطفشوا العالم أكثر من هيك. أنا خربت بيتي برحت في الشارع كرمال الإرهاب وكرمال المشاكل وجيش الحر، وبعدين لقونا حله. جوزي تشرد وأنا تشردت، بيتي راح. لا زمان لا تمشي يعرفونا أولادنا بس. 13 هاوي خلال ساعتين نزلت علينا، الوحدة منهم أنا طلعت منها من بين الدخان، ووحدة رايح لهون اللي انفجرت هون عند المصلي عند الفرن أنا انفجرت، شفت العالم بعيوني شلون عم مشطحين بالأراضي والدم عم بيزرب، عم بحاولوا يطفشونا من بيوتنا وبدنا نضل وبدنا نبقى ببيوتنا، بده يفرقوا بيناتنا، الله لا يوفقهم ولا يوجه لهم الخير، وبده ينداسوا تحت صرماية الجيش السوري إن شاء الله. الله لا يوفقهم
ولا يشوفوا الخير بحياتهم ولا يعطيهم مرض قلبهم. إن شاء الله كلهم بنسخوا، ما بضل حدا منهم على وجه الأرض أبدا أبدا. كمان خربوا ودخلوا وفوتوا، خوفوا العالم، بكوا أمهاتنا، خوفونا على قرايبنا اللي برا، علقوا الأولاد بالمدارس. خونة كلهم جمعية النصر والنصرة والجيش الحر كله وسخ، كلهم وسخين، ولاد شوارع. صار امبارحة زهر وخوف، هجموا علينا وعلى عرضنا وعلى كل شيء هجموا. لو ما الجيش وبشار الأسد ما عشنا في هالبلد. إذا قلنا لهم هذا الشيء يعني ليش إنه عم تعملوا فينا ممنوع، بيعملوا هيك بيرفعوا البارودة. الدوشكا عندهم قدامنا كلها دوشكا، سيارات دوشكا، الار بي جي كلياتهم هدول اولاد صغار حاملينهم. هذا ما عدى علينا. الاولاد الصغار اللي عمرهم 16 سنه صاروا يتحكموا في ست كبيره ورجال، عايشين مع المسيحيه، عايشين مع العلويه، عايشين مع الاسلام، مع السنيه، مع كل الطوائف. ما كان عندنا هالشيء. هن بيجوا بيصيروا. منطقه السيده زينب. هلا انا سوريه، انا جايه مع جوزي عراقي. هجموا علينا على البيوت، هجرونا. هلا نحن هيك طلعنا من تحت القصف. ليش هجروا؟ هجرونا هيك طائفيه عملوها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. علوية المعتصم بالله. ليك شلون دخل؟ ليك الكيس شلون دخل؟ علوية المعتصم بالله تصدي المروحات الحربيه الفول 46. محاولة إلقاء الخبز. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فيما عبرت حشود من أهالي المدينة عن فرحتها بتطهير الجيش العربي السوري لعدد من المناطق في حلب من الإرهابيين المرتزقة.